Hey, everybody, welcome to the Ronline Report. Great guest today. I saw this man turn pro almost 2 years ago at the Arnold Amateur in Columbus, Ohio, all the way from Brazil. He's going to be making his professional debut in just 5 weeks at the Arnold Classic. And translating for me is the premier journalist from Brazil, Mr. Miguel Chain. Thank you so much. And now, please welcome the man they call Giga, Fabio Giga. Fabio, how are you, sir? Hi. E aí, Fabião, como é que você tá, cara? Ele fez uma introdução gigante para você aqui, falou que você é excelente e perguntou como que você tá. Bom, primeiramente, boa noite a todos, os telespectadores aí que estão vendo a gente, e dizer que é uma honra poder estar participando dessa live aí, com essa renomada aí, revista e de tantos anos aí no mercado. Então, para mim, realmente é uma honra poder participar com vocês. He said he's very happy to be here and he thanks you, Ron, and MD for having us here. It's an honor for both me and Fabio. So we got to know, where did he get the nickname Giga? Da onde veio seu apelido, Giga, o Giga? Giga. O Giga veio quando eu treinava jiu-jitsu, eu treinava musculação também. E na sala de jiu-jitsu eu era o único que praticava musculação, então eu era o único grande ali, forte. Então o professor começou a falar assim, rola com o gigante ali, rola com o gigante ali. E aí o pessoal da sala de jiu-jitsu começou a chamar de Giga, Giga, e pegou. He used to fight jiu-jitsu and he lift weights too. So he was the biggest guy fighting on the jiu-jitsu class. And the master always referred to him, like the gigantic guy, the huge guy. So go fight to the gigantic guy, Giga and so it catches. Okay. Giga. I mean, because Ramondino, his last name is Queiroz, Queiroz. And Fabio's last name is Resende, but do most of the fans only know him as Fabio Giga? It's like, because he's huge on Instagram. Everybody, 1.4 million followers on Instagram. You could be the million, and you could be the next one. It's at Fabio Giga Pro. So yeah, do you just ask him, does he just go by Giga, or does he ever use his full last name? Ele falou assim, cara, que todo mundo conhece o Ramon por Ramondino, mas o Ramon é Ramon Queiroz, e você é Fábio Rezende, mas todo mundo te conhece por Giga, e você tem um gigante de um Instagram com 1.400.000 seguidores, e por que você usa mais o Fábio Giga e não seu nome mesmo, Fábio Rezende? Na verdade, isso daí foi uma estratégia de marketing que eu tive junto com o Léo Stronda. Quando ele me inseriu no mercado, né, dos patrocinadores, ele falou, vamos pôr um nome que chamasse atenção. Fábio Giant, né? Era Fábio Giant. Mas como aqui no Brasil o pessoal não se ligava que Giant era uma palavra em inglês, né? Então vamos pôr Giga, vamos abreviar por Giga, porque Giga todo mundo sabe que é gigante, né? Então foi mais uma estratégia de marketing mesmo, para poder se inserir nesse mercado de redes sociais, para poder divulgar e tal. O Fábio Giga seria um nome artístico. Okay. He has a friend, Léo Stronda. This is a big guy, big fitness star in Brazil. He's a rapper too. And when Giga was beginning his career, they were planning what to do and how to do the things. And Léo said, "Man, you have to choose a name that it's gets the attention." Yeah. So let's go by Giant. They tried Giant before, but Giant, what? So they just cut it short to Giga. Okay, cool. So how did he go from jiu-jitsu to bodybuilding? What made him decide to become a bodybuilder? O que te fez sair do jiu-jitsu, ir para o bodybuilding e se tornar um bodybuilder, Giga? Bom, primeiramente que era muito difícil conciliar os dois esportes, porque eu treinava musculação, chegava na sala de Gil, estava todo arrebentado já, e aí o professor mandava fazer 100 polichinelo, 10 flexão, e eu tinha acabado de treinar peito, todo... Então, eu não conseguia conciliar os dois. Eu falei, um é o outro, e a musculação realmente, eu tive muito mais paixão pela musculação do que pelo jiu-jitsu, então preferi focar só na musculação mesmo, porque ia ocasionar muitas lesões, porque era muito desgaste. Yeah, Ron, it's funny. His story is almost like almost everybody in Brazil.
he did both things, jiu-jitsu and bodybuilding, but it was so exhausting doing both things. And he lifted weights first. So when he went to jiu-jitsu class, he was very tired. And so the teacher, oh, let's do 100 push-ups and jumps and everything. So it's hard for him. Yeah. And he started going more to bodybuilding, and the love happened, and he's now bodybuilding. Okay. Were there any bodybuilders that really motivated him or inspired him when he was just starting out? Quais que eram os atletas, cara, os caras que te inspiraram no começo No bodybuilding? no bodybuilding? Bom, primeiramente o Arnold Schwarzenegger, com certeza, com o filme O Conan, né? Eu era moleque, né? Década de 80. Então, vendo o Conan, eu falava, cara, que é isso, mano? Esse cara é gigantesco. Então, o Arnold com certeza foi o primeiro que eu vi, depois que eu fui descobrir o que era bodybuilding, nem sabia, mas foi através do filme Conan que eu me identifiquei ali com um shape musculoso e tal, um cara grande. Foi o primeiro de todos, foi com certeza o Arnold. Well, Ron, I think you heard Arnold like almost everybody. Né? Yeah. He saw Conan, the movie, and this huge guy, and this is the story. Okay. So how did he really learn about how to train properly, how to eat properly? Did he have any mentors or coaches when he started out, or did he just have to learn on his own? Boa. Cara, ele perguntou como que você aprendeu a treinar, a comer. Teve alguém que te ensinou? Você aprendeu sozinho? Como que foi esse lance aí para você? Bom, quando eu treinei, a primeira academia de musculação que eu entrei já era uma academia federada na época que eu entrei aqui no Brasil. Para você poder participar de competições, existiam as academias que eram federadas às entidades de musculação, na época a FEPAM e tal, que você tinha que treinar numa academia federada para poder competir. Quando eu comecei a treinar, eu já entrei numa academia que chamava-se Nautilus, e ela era federada junto à FEPAM e só treinava atletas lá. Só tinha bodybuilding treinando. E eu já comecei treinando ali, vendo atletas muito de perto treinarem e tal. E já comecei a treinar ali fazendo consultoria com os atletas mais velhos, mas não pretendia ser atleta. Eu fazia as consultorias porque eu queria ser um cara grande, forte, mas não pretendia ainda ser atleta. Mas já fui inserido numa academia voltada para o bodybuilding total. Legal. Ron, he said that when he started training, he started in a gym in Brazil. It's a very known gym here, Nautilus Gym. And it was basically a bodybuilder's gym. And when he started, he was a small guy, but there were a lot of bodybuilders with him. So he paid for the guys train him and teach him how to train and to eat and everything. Oh, okay. Saved a lot of time that way. Yeah. I want to know. And I sorry, wrong. Yeah. And I think he's a nutritionist. Ô, Giga, você é nutricionista hoje, né? Sou. Does he work with normal people or just athletes? Você trabalha com gente normal também ou só atleta? Mais gente normal, pouquíssimo atleta. Mais população normal que quer emagrecimento, qualidade de vida, saúde. Não trabalho tanto com atletas, não. He works with both regular people and athletes, but the major part is regular people. Oh, okay. There's more of them. Yeah. So I want to know, when did he know, he's got a spectacular physique. When did he know there was something special about him, that he was going to be, for better, lack of a better word, a star? He had that potential. When did he finally realize that? Ele falou que você tem um físico fantástico e que você iria ser uma estrela e que você é uma estrela hoje. E qual foi o momento que você percebeu isso? Que você estava destinado a ser um bodybuilder, a ser um cara com esse reconhecimento todo e esse sucesso nos palcos e tudo mais? Bom, quando eu comecei a fazer minha faculdade de nutrição, eu queria conciliar a teoria que eu estava aprendendo com a prática que eu via dos atletas fazendo. Então, eu decidi competir para ver o que eu estava aprendendo na teoria se batia com a prática dos atletas. Então, me preparei para a primeira competição, fiz todo o processo, né, da jornada que eu nunca tinha feito, entendi o lado do atleta, como ele fazia, entendi o que a nutrição passava, competi, ganhei
ali peguei o gosto, né, de ser atleta realmente quando eu subi no palco. E dali para frente, começando com as redes sociais, provavelmente com o Instagram, postando fotos através do Instagram do meu shape, é que deu um boom que a galera começou a curtir muito o estilo de foto que eu postava, gostava muito do meu shape, e aí foi embora, foi Que legal. deslanchando. Que ano foi a sua primeira competição, Giga? Foi em 2014. Legal. 2014. Ron, when he was at college for studying to be a nutritionist, Yeah. he liked bodybuilding and he thought, man, I have to do a show. I have to live what these guys live and do what these guys are doing. But he wanted to learn the process, and he wanted to learn how things worked really in the real world and in the sport. Yeah. And this was 2014, he said. Oh, wow. And he competed. He competed and he did very well. After that, he started posting pictures of his physique on Instagram, and right after that, people loved his physique and the style of pictures he was posting. Yeah. You know, the one thing that comes up a lot when people talk about Fabio's physique is he's got a lot of mass. He's huge, but he's got a very small waist, very narrow waist. How has he managed to keep such a small waist and build all that mass? And do you know what he weighs like on stage, roughly? Let's find out. Okay. Giga, ele falou assim, cara, que uma das coisas que chama muita atenção nele, e pelas quais você é conhecido, é sua cintura, cara, que você é um cara muito grande, com muito volume, muita massa, mas você tem uma cintura que é bem estreitinha, bem pequenininha. E aí ele perguntou como que você faz para conseguir conquistar esse volume todo enquanto mantém a sua cintura tão pequena, cara. E com quantos quilos você compete, geralmente? Tá. Bom, primeiramente eu acho que é um pouco genético, né? Mas principalmente porque eu não sou muito de fazer agachamento, de fazer exercícios básicos, como agachamento, terra, exercício que fortalece muito o core, onde acaba hipertrofiando demais, né? Aqui a região lateral do abdômen. Então, nunca treinei esse tipo de treino de força, desses básicos. Eu acho que isso prevaleceu a minha cintura não alargar, né? Então, eu acho que isso foi uma das primícias aí que eu percebi. E genética também, né? Acho que a genética prevalece também nessas horas. E comer você come pra caramba. Você não, assim, você não Como cogita. quando eu tô em off, como bastante. Eu competi, minha última competição no Arnold, Ohio, eu pesei 118 no dia da pesagem, subi com 120 quilos. 120. Ron, he thinks this small waist is kind of genetics, because he always it was that way, but he tries or he avoids doing certain exercises like heavy squats, heavy deadlifts. He believes that avoiding them, he can keep his waist smaller. He said he eats a lot in off season, so he don't do anything different about that. Yeah. And he competes with 120 kilos. It's about 250. 208 pounds? No, it's about 248, 250, something like that. 264. 264, okay. And he's 264. About how tall do you know? Qual a sua altura, Giga? 1,80. He's 6 foot tall. Oh, okay. So you mentioned genetics. This is coming up now because Brazil has just exploded on the fitness scene, the industry. Brazilian athletes are taking over. They're in so many different divisions, doing so well. And it's kind of a recent thing. 10 years ago, there weren't many Brazilian athletes in the IFBB Pro League. But now. So do you think it's just this massive new interest in bodybuilding and fitness and all that? Is it genetics, superior genetics for Brazilians, or is it a combination of both? What does Giga think is the explanation for this? Because this is amazing to watch. O Giga, ele perguntou o seguinte, cara, falou assim que teve uma explosão de brasileiros competindo na Pro League nos últimos anos aí, muita gente boa chegando, que até 10 anos atrás você não via isso, você quase não via brasileiro competindo.
Aí ele perguntou qual que é a sua opinião sobre isso, cara. Por que que você acha que tem tanto brasileiro nos últimos anos aparecendo? Se é genética, qual que é o lance? Não, na verdade, são dois fatores principais, principalmente a vinda da NPC para o Brasil, né, através do Terk e o Tamer, porque antigamente era muito difícil se tornar profissional no Brasil, a federação não contribuía para os atletas virar pro aqui, eles ficavam segurando o máximo você no amador, porque não tirava dinheiro para eles, então para você se tornar pro era muito, muito difícil, muito gasto, na época vivíamos tempos difíceis no fisiculturismo aqui no Brasil, porque não tínhamos todo o investimento que tem hoje, né? E hoje, com a vinda da NPC para o Brasil, trazendo pro shows, pro qualifiers para dentro do Brasil, fica mais fácil para uma pessoa pegar um cartão profissional. E também com o boom que deu do fitness no Brasil, com grandes marcas apoiando, investindo pesado nos atletas, hoje as pessoas se interessam mais em ser atleta. Por exemplo, eu mesmo, quando eu comecei, eu não queria ser atleta porque era um mundo era muito sofrido. Os atletas não recebiam nada. Hoje, as pessoas verem os atletas, pô, os caras ganham bem, os caras têm um estilo de vida legal. Então, a NPC veio, trouxe o Pro Qualify para o Brasil. As pessoas viram que dá retorno. Se você trabalhar, você consegue um bom retorno de dinheiro. Então, juntou esses dois e deu esse boom aqui no Brasil. Yeah, Ron, he said a couple important things, and I agree with him. If you notice, this Brazilian thing started in 2018. That's the year NPC came to Brazil, because Giga told this thing, and Tarek and Tamerogin arrived to Brazil, and NPC shows started happening here 2018. For in 2017, we have only six athletes, Brazilian athletes. Wow. in the Olympia, 3 bikinis and 2 women's physique and 1 men's physique. Six. One of them was Angelica Teixeira. Yeah. She was basically an American. Yeah. In 2021, we had 23 qualified athletes. We had only 11 competing because the pandemics and everything, but we had we had 4 times more in a 4-year span, because NPC, we had the talent, we always had the talent, but all this talent was being held back by the federation. They didn't give athletes the pro cards. Wow. In 2018, in one of the first shows, we had Ramon Dino getting his pro card, Lucas Coelho, the 2-on-2 guy who did the Olympia last year, and William Martins got his pro card in 2019. So we have a lot of great guys just waiting for the chance, the opportunity to get their pro card and show up. And all these guys being so recognized, it made the industry better, and we had more money being invested, and the supplement companies started to put money on the athletes and put money on the shows, and so the market is the wheel is working. Wow. So I mean, I didn't realize that Tarek and Tamer played such a huge role in what we're seeing now with all these, speaking of amazing, new athletes from Brazil, his wife, Julia Chitara, you told me top 5 in the Wellness Olympia last year. She was just a guest on the one of the other shows, new show called Wellness Watch with Lauren Lauder last week. Yeah. But I want to know how these two met and what it's like, what it's like both getting ready for the Arnold Classic together. O Giga, ele falou da Júlia, cara, que foi em 5º lugar no Olímpia e tal, e como vocês se conheceram e como se preparar juntos. Eu conheci a Júlia através da rede social, do Instagram. Na época eu fazia faculdade de nutrição, e eu estava no 3º ano, ela tinha acabado de entrar no curso de nutrição, e ela me seguia nas redes sociais, e ela me mandou um direct perguntando sobre o curso e tal, se eu gostava, tirava umas dúvidas, e aí começou a rolar aquele papinho, foi pelo Instagram, até que a gente se encontrou pessoalmente, e aí começou a nossa história. Bom, se preparar junto, vou te falar que a Júlia compete muito mais do que eu, óbvio, todo mundo já percebeu isso,
Mas agora nós estamos em preparação juntos para o Arnold e se torna mais fácil, né? Porque os dois estão focados, os dois têm que treinar, os dois têm que fazer cardio, né? Então um ajuda o outro, um colabora com o outro sempre. Fica muito mais fácil quando os dois estão de dieta, porque aí não fica. A Júlia é tranquila, se eu como as coisas ela não passa vontade, mas se eu ver ela comer eu vou passar. Então ela dando dieta eu também, fica muito mais fácil, os dois têm o mesmo objetivo e um dá força pro outro, vamos pro cardio agora, tal, vamos para treinar. Então é muito mais tranquilo um casal competir junto, fica muito mais fácil. Vocês não têm, tipo, um estresse um com o outro entre a preparação? Cara, na primeira vez que a gente competiu junto, teve, assim, dos dois ficar nervosos e tal, mas a gente não tava sabendo lidar com a situação. Hoje, a gente era muito novo ainda de relacionamento. Hoje, como Sim. nós somos casados, vivemos juntos debaixo do mesmo teto há muito tempo, é mais tranquilo hoje lidar. A gente se lidar muito melhor, assim, sabe entender o lado de cada um, a gente está levando numa boa. Legal. Ron, they met each other on Instagram. He was studying to be a nutritionist and he was on his third year and she was on her first year and she started messaging him and how and asking questions about the nutrition and everything and they fell in love. Very nice. And yeah, it's a cute story. And he said that prepping for the show together, it's been easier for them because they are focused together and they do cardio and they eat at the same time and both are doing the same things. It's harder when one is competing and the other not. But he said that on the first show, they prepped together. Yeah. It was a little more tense. They had a few fights because they were still knowing each other. It was a long time ago. Yeah. Now they live together. They are married, so they know each other, and they know that the time. Maybe they know the time when to step back. And he says they are doing great, and it's been great, the experience. Okay. You told me that he's a really good friend of Rafael Brandao. Rafael announced just a few days ago that he's not going to be competing in the Arnold. So is Fabio a little disappointed? Was he looking forward to competing with his friend? O Giga, ele falou assim, cara, que sabe que você e o Brandão são muito amigos e que o Brandão ia competir no Arnold, mas anunciou pouco tempo atrás aí que não vai mais, né, infelizmente. Se você ficou um pouco desapontado ou chateado por não ter essa oportunidade de competir com ele no mesmo palco. Não, realmente eu fiquei triste porque eu queria o Brandão junto comigo, justamente porque eu me sentiria mais seguro com ele ali, né? Principalmente no backstage, porque o Brandão, apesar de ser muito mais novo, tem muito mais experiência que eu. Eu acho que se eu estivesse junto com ele ali, eu me sentiria mais vontade, porque vai ser meu pro debut, né? Vai ser meu primeiro show profissional e logo no Arnold com um monte de estrelas. Então, assim, é intimidador. E se o Brandão tivesse ali comigo, eu ficaria um pouco mais tranquilo. Mas entendo completamente a decisão dele, é uma decisão acertada, porque é questão de estratégia, de competição, mas não vai faltar oportunidade para a gente competir. Se Deus quiser, eu me classificar para o Olímpia esse ano. Não, com certeza, cara, com certeza. Ron, he said he's sad, really sad, because they are great friends. And Giga told me that he really wanted Rafael to go there because it's his first pro show. And it's an Arnold Classic, a very hard lineup, just stars, man. And he said that if Rafael was with me at the backstage, I would be more confident and it should be easier for me. Yeah. And so he understands the Rafael's decision, and he knows it's the best decision he could have made, and he's looking forward to qualify for the Olympia so they can finally be on stage together. Right. Yeah, that will be cool to see. And I'm Rafael's already qualified, isn't he? I believe, isn't he, Miguel? Yeah. So yeah, this is not just a regular show. This is the Arnold Classic. We got a Mr. Olympia in the lineup. We have 3 Arnold Classic champions in the lineup. How excited is Fabio, to know that he's going to be sharing the stage with some big names, some
some legends, Brandon Curry's and Mr. Olympia. This is going to be a great show. Giga, ele falou o seguinte, cara, que realmente um show dos mais difíceis que ele já viu na vida, e um lineup muito complicado. Você vai ter um campeão do Olímpia, que é o Brandon Curry, vai ter 3 campeões do Arnold ali, então você vai estar na hora de, cara, verdadeiras lendas do esporte, inclusive de um Mr. Olímpia, cara, um cara campeão do Mr. Olímpia. E como que tá sendo isso para você? Está animado, está ansioso para estar lá? Como que você acha que vai ser a experiência no palco junto com esses caras? Bom, no começo eu fiquei realmente bem assim assustado, né? Até um pouco amedrontado. Falei, caramba, eu vou estrear logo num show desse, será que realmente vale a pena? Depois eu parei para pensar, falei, cara, é uma oportunidade única que vai aparecer na minha vida, né? E eu me arrependeria muito se eu não fosse. Então, para mim vai ser uma honra estar do lado, poder competir do lado dos atletas, falar, cara, eu competi do lado de um Mr. Olímpia, né? Independente de resultados, eu vou estar do lado dos melhores do mundo. E poder depois olhar fotos, vídeos e ter essa experiência de um Arnold, que todo mundo fala, né? O próprio Brandão falou, cara, você competir num Arnold profissional é uma experiência que você vai levar pro resto da sua vida. Então, aquela velha frase, cara, mira alto, mira na lua. Se você errar, você vai estar no meio das estrelas. Então, cara, para mim, eu tô mirando lá para cima, entendeu? Eu vou estar no meio dos caras, independente disso. Para mim, vai ser uma experiência de vida enorme que eu vou levar, vou contar para todo mundo. Não posso perder essa oportunidade. Acho que Deus me deu essa oportunidade e eu tenho que aproveitá-la. Ron, he's very excited for this show. At first, when the list went, when the list showed up, he was afraid. He thought, man, I'm screwed because there are so many great names here. Yeah. But he sit down and thought to himself, man, this is a lifetime experience. This is a lifetime opportunity. And Rafael Brandão told him, man, when you be on that stage, you know it's a lifetime experience. You'll never forget. And after you will look at the pictures and you see, man, I was at the Arnold. So he's trying to enjoy the experience, enjoy the prep, and he's aiming so high, and he's doing, and let's see what happens. Yeah, I mean, and you know, tell him, we always say, if you want to be the best, you have to beat the best, you have to compete against the best. So it's good that he's not doing an easy show with no big names in it, because then if you beat them, people are like, you didn't really beat anybody that good. So I think it's smart what he's doing, if you can tell him that. O Giga, ele falou assim que é um grande show realmente, cara, e que ele é legal essa atitude sua. De que você quer ser o melhor, você tem que estar entre os melhores, ele falou. Você tem que competir com os melhores. E é muito legal você ter essa coragem de, pô, o primeiro show profissional é o Arnold contra esses caras aí, e você não afinou, tava ali, cara. Porque às vezes o cara começa, vai num show que é um pouco mais fácil, até tem uma boa posição ali, mas o pessoal fala assim, pô, mas também foi fácil, ganhou de quem? Ganhou de ninguém. Ali no Arnold, né, cara? Cada posição que você ganhar, você vai ter um grande degrau, né, velho? Exatamente, eu tô entrando como um azarão, né? Então, assim, me deram o último lugar, já tá meu nome lá. Então, se eu conseguir posição galgar, melhor para mim, né? Meu nome vai ser falado, porque é meu pro show, mas eu tenho certeza que eu tô fazendo um bom trabalho e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar do shape que eu vou apresentar. Não vou dar orgulho para as pessoas que me seguem, que estão me acompanhando, e eu sei que realmente vou causar boa impressão. Ron, he said that people are saying he'll be last place. And he's like, how can I say that in English? Like a dark horse, maybe nobody puts faith on him. Yeah. But he's working hard. He's doing his best. He will do his best, and he thinks that people will like the physique he's going to display on stage. Yeah, it's unique. It's not like anyone else's. He's got a very, very different, distinct look. If you can just let him know, thank him for his time. I'm really looking forward to seeing him. Millions of fans of his are waiting to see him on the Arnold Classic stage, and I wish him the best of luck. Ele falou que seu físico, Giga, é, cara, um físico diferente, que ele sabe que você vai trazer um físico legal, o pessoal vai gostar. Quer agradecer essa participação aí, o seu tempo, a sua disponibilidade. Foi uma honra para ele, um prazer. E desejou boa sorte para você no Arnold.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de apresentar, poder fazer essa live com vocês mais uma vez. Muito obrigado e conte comigo lá no Ard, lá que eu vou representar o Brasil, Team Growth aí. Vamos para cima. Yeah, Ron, he is very grateful for this opportunity, and he say he's working hard to represent Brazil and Team Growth, this is his company, Yeah. and get the best placing he can get. Yeah, great. Well, thank you so much, Miguel Chain, Brazil's premier journalist, because without Appreciate you, this interview would not have been possible at all. So, man, thank you so much. And Thank you so much, man. It's getting late at night, so you guys stayed up, and Fabio dieting. The diet's got to be hitting him hard. So, muito obrigado. Muito obrigado, guys. Fabio has a training session still today. Oh my God. Yeah. Cardio or weights? Cardio ou peso, Giga? O que Seu treino agora. Meu treino agora é de peso, depois cardio. 2 treinos Both. Dois treinos de musculação e 2 treinos de cardio. So you guys out there. He's doing two weight training sessions and 2 cardio sessions every a day. day. Wow. Yeah. Unbelievable. Well, that's what it takes if you want to be on that stage and beat some of these big names. And why not? He's got as good a chance as anybody. I'm really looking forward to it. So thank you both guys. Appreciate it so much. Everybody, please, if you like the video, hit that thumbs up thing, hit the notification bell. We appreciate your viewership so much. Thank you, Fabio Giga. Thank you, Miguel Chain. Thank you. And thank you, audience. Thank you, Ron. We'll see you next time. Thank you, guys. All right.